Abusuafo mechia obibia na me wogidie se ene obia ho eye. Ene ya sign about live on 1 hour with Monofie na ene me no ba betwetwe nkomo e dey afa some 60 policies a John Mahama outline e bra woko ne tall throughout Ghana. So oje Ghana for adwen kire na ode ono so na ni so ade hunu bebre no atodwa. Se ne be ya tema mu be hu se ade we ne papa we to obama na oba beye. Enti ene eno na ye ba betwetwe ho enkomo. Enti my in the form of a presentation na me de ba na munim se ne dodo na ye no 1 hour with the Monofian so de in near term we just say things as it is. Enti John Mahama ne NDC policies are more edema tema mofo no eno ho adwuma na ye ba beye. Na enra me ne minia ba kwetwetwe nkomo about healthcare in Ghana and then that of the UK. And you compare and comparison be by. And then at the same time, no, you sign to healthcare professional or you can the care assistant at Juma Ghana for the Dona Econo. And also your Christian home community, but just our link and so it's on our platform. Beat me a check it because yesterday it was just a live program and mini yeah. Now, me pacho, and then this is what we gonna do. Policies and programs. John Dramani Mahama of the NDC. This is Hani from the JM Bakope. Or de Atuja. And on me no ba betwetwe ho komo na afede asase. That is start with the yen 24 hours economic policy. And on the minim say John Dramani Mahama. The key policy ama atam for esheki eno. Na sene na me sha ase me chichi mu no. This 24 hours economy at the 3 shift system ebe bagana Jumane be running 3 times. That is something you have to take care of. Now, nipa ibre adwene se be 24 hours economic policy na e ade afi na John Dramani Mahama de aba but dabi 2020 manifesto of NDC na ewum. I think say mama say explanations in another. Nti enya de say a new policy bi na afi na papa na ko hu no de aba dabi 3-hour shift system no that's a 24 hours economic policy a 3 shift system no ewum. Inti say first batch go 8 hours, a second batch go 8, and a third batch go 8. Inti that is how you're gonna do. Inti no bit me boost your economy no by creating more jobs because a bit mama industries and produce more goods. Now yet me export be. So then be has access to public services and create more well-paying jobs for unemployed Ghanaians. Inti John Dramani Mahama ever be see unemployment and no Ghana with this 3-shift system. In say that is how the system actually works. Inti mama yenje John Mahama emana kwaba na obetumi this kind of policies aba amatema mufonso enya adwuma aye. Inti that is the first policy or programmer. Se nyamema John Mahama kwenya na December yebeto by 7th December 2024. Eto aba na sworn in 7th January 2025 or these policies ena odeba amatema mani bi anso ehwoto no. Me pacho, let me place myself somewhere here. Maybe no mumbe buakakra. Yes, I said me yakata aguru nanim nti umfancheme. All right, let me just bring myself here. Economy ya na adodanko akufo do sie ni mu na Mahmoud Bawumia ankasa ajatum so odimate o ma say economy pasa. John Mahama so about best stop the decline and restore stability and inclusive growth of the economy. Now, no, the vice president of our country, Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, a presentation be or say, on one case, I get to say economy no, and that on one case, or my buying, I say. But so it's another danko kufa do enim amamu nti na nado I say Ghana's economy. Enti ono de mate no, we need me be ayefa ho. Enti ono say yenyi driver ni sinche ne ma ono mo me driver ba wait my restore the economy, but there be Ghana for say John Mahama. Ibitimi ayama de na agina ho there's no need to bring the mate or the driver na e de car na kwakwasha aminam no ihia whole new driver car no otwi dada oya ade wa fa car na nya accident da on break engine da that kind of driver na tema mo fosi ihia no enye wo a pajaka ya ku guru dabi sani pa Ghana for yentimi ne ntena ye ne tena enyeye enti John Mahama ashe Ghana for boss Oba, I'm placing me who is in a bay, okay. All right, I believe so by now they're okay. John Dramani Mahama ama timamufuo enya ntiasese oba economy no
when my economy na asan begina na nan so send ya enim say obetimi aye. One very bad thing about this government or teachers say and say on gene phone so entum. You could see say blame no we shift president shift come parliament na parliament shift ma Mahmoud Bawumia shift ma finance minister so pay then and they come, you know, this kind of politics now among game phone so entum. That is the kind of politics I Ghana for any engine because what timemuna nipa na wode the affairs na show most of steer the nation's wheels na am I the destination na a bit my boy nyina na say omo they don't even accept it for that. That is the problem in Tiabusan for mama yensa by. And outline 60 or so policies and programs are John Mahama say so nya akwanya ebe forming the next government or the beba. The third on my list reform the Bank of Ghana and rejuvenate the almost collapsed banking and financial sector. Ghana economy no tete pansama nim say banking system eka ho. Na do maban betena kwamia so yetime gu over 25 banks ama nipa over 2000 are unemployed. John Mahama so oba be share banking sector no mokena. O she mokena no so no menewo aye hia adwuma ye ne betime anya adwuma aye. So that is the kind of politics John Mahama de yakwa. In fact, John Mahama de Ghana for do the next level in our politics. Ana John Mahama de Ghana amamu no akọ. Until say he will reform the Bank of Ghana and rejuvenate the almost collapsed banking and financial sector. Indeed, that is something we also need to discuss because the more amamu ne say na Ghana sikasem amamfo sikasem say no na obutomo so ewe. That is the kind of system we need to address. Enti me dem beko speed kakra na Kwache Frederick baba join me na afede me no atwetwe enkomo no abom. Enti maybe if I cross 15th line me the Friday paper na afede baba discuss these policies na afede ya hwese ne a say ne bisa say ya de John Mahama obetimi aye because yes I would want you see politics na here Ghana na quite level say would want can some we leave just like that. No, we need to push the politicians and ask them questions. So that is the kind of question maybe be pushy Kwache Frederick na afede ya do so ma so bit many answers from John Mahama ede amaya. Moving on, point 5, also he will prioritize local participation in the banking, financial and telecommunication, mining and oil and gas, agriculture, manufacturing and construction sector to generate more jobs for the youth. And John Mahama say sectors amabodi banking, telecommunication, financing, mining, oil and gas, kuyayo agriculture, manufacturing and construction center no obema create adwuma ama emabunu no enya bi aye. Because so ye babunu na wote man mu na se adwuma ni man ma wo ya ho sa akode na tonyu wo se ubutu sika sa utiti se dwanti no the only kapara uti ai ti se dwanti nti John Mahama so no nyesa adwuma bi no ba be obaji tiri na nkasa asi ho ama se wadwen ni se utiti se dwanti a yi afiri so. That is the kind of politics John Mahama dey do. Number 5 on my list, also he will actively attract viable and serious private sector investors to partner government to invest in productive sectors for job creation. Nti John Mahama say enya de aban kwa na ba be ye. But the private sector no so be bam. Na oma betwetwe abom na afide ya ehwe. Private sector no so be ko say the engine of growth in every economy no private sector no play an active role in that. Enye Ghana kwa na Ghana aban ya na ho so be mo obi adwuma but the little I know no aban kwa intimi ma wadwuma ema ne nyeyi. E was say the private sector no eba be shembi na omo nyina time boa ema enwuma ye ene enwuma bie etime koso e oman no. That is the kind of promise John Mahama de ama timamufo say oni yen eba be ye. Ebiem also say he will lead a process to set a standardized limit for borrowing and ensure that government never suffers such a deadly debt management program that threatens to send elderly people holding government bonds to the early grave, and wipe out the investment of the Ghanaian middle class.
sɛ saa bɔhyɛ wei yɛ adeɛ a ɛyɛ adeɛ a ɛhia aban wei aboro mmɔsia saa to the sense sɛ wobisa sɛ bɔsia nso deɛ na ɔmode yɛyɛ a ɛyɛ abɛyɛ ade bi te sɛ temamuni bi anim adeɛ a ɔmode bɔsia no nso yɛyɛ and that is very surprising nti ɛnɛ ama obi a wɔyɛ aban adwuma de ne sika akɔtɔ government bond kɔ a n'aban sɛ ɔntumi ntua ma no ihwɛ videos bi mu a ebi mo yare even yɛpɛ sika akɔ hospital kɔ no ɔmo nya and that is very bad and very sad. They will live in such a community and as a society and as a country wonya bibia enye nti kakwitwiri dia aban we Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia ene nana Adodankwa Akufo-Addo ede be pem Ghana man no John Mahama so ba for the prudent management of the economy the ba ama fe the kakwitwiri dia no it may minimize the way aban eboro mosia e man no nti that is something that John Mahama achievable. Also, Bessia about the completely abandoned ongoing projects instead of rushing to start new ones. That is something in a first housing projects pa aban we agile amani guguram ese kwa. I was saying, could you know that's a couple from some be sit down for fra odwin ho a onti ase. And I don't even understand say aban we aboni dua o say wahye na edim temamufo abro say ofisi ya eboni bi na obetua e ka o say dem menti ase. Because blocks ahodo a egugu abonten a essay aban we say ono de uni adwin bi afa ho say obetimi ababa sisi sane ma no. So that is something that John Mahama share but say enye ono nko ane de a waye but the aban we ahye ase nso a aban no antimi anwie nso no e ade a John Mahama say oba obesan ababa to so enye ade a fi no oba be hye ase so oba be ya de foforo nti sana adenete nti abusa for program 1 hour with Monofi live on YouTube so also live on Facebook nti no say obetimi subscribe ya wa subscribe obetimi share nso na wa share se ne be ya afoforo nso nsabeka. John Mahama say he will establish a governance advisory council to help improve political governance, curb corruption and ensure respect for human rights. Now we can say human rights under this present government atonsuom. The John Mahama so be establish a governance advisory council near 2 aban effort about how to improve political governance and then curb corruption. This is something we all need to embrace it. Nti idea ebe boa because say amammuo enko yi a enya idea ebe boa timamfo. Corruption ya pema my special prosecutor kwa na get up say ujai adwuma ne so ujai a onim se fere baba na 20 so ne waya ankonam or struggle or ne obitima ye no aye wontime nya nso a waja ne ho no ko. So that is something that John Mahama promise Ghana for nyina say obetimi aboa amasa ne mani nyina no afa ne ntoma papa bi efra ye wogidi o John Mahama so obetimi aye nti oma ye money o say etwen no John Mahama will run the leanest but most efficient government under the Fourth Republic. Also, be used 60 ministers. And now open up Jack Toronto, Miakatwa, on the 60, 50. Wow, what was the 50 never be and presently no 125 or 127. Okay, hobby. What was all the 12 more award or the 50 because who John Mahama 69 or so, I mean, tis of 10. Sometimes governance and the man we ask somebody no. That is the kind of society I am per se baba. We are vice president. We are running mate for 8 terms. Man, this was the Hununino. I was lying. I be vice president for 8 years. I running the largest elephantized government in the whole of Ghana. Oh, to say I don't know who the only problem be found, but I will be a president. But it's about 50 because no one who said John Mahama I promise 60 dada. Timamu force there be. That's how we are ura ordinary media. One katana by move for Korea who say enya dia ebeboa. And one who say Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia area most of the policies from John Mahama no the can in some and okay kaka. Enya dia befa. Ibiem John Mahama so ba abolish ex gratia and a Jack Toronto near Keton say so ba abolish. But these are all documents that John Mahama are producing that. A producer that. Inti say a pagin chere I the baby man there before free John Mahama because he's the only president actually speaker of our dream pa.
abu bi pɛn Ghana for so nkɔtena fie na Nyankopɔn ma yɛ mɛsɔ na naado ne ba omiahwɛ yɛsɔ ma hwɛ yɛho sɛ ɛmmoa nti yɛnyi ɔmo nsinkyɛne mfa aban papa mmra ebiem John Mahama say he will work with Parliament and all stakeholders to complete the Constitution review process and strengthen separation of powers. Separation of powers is another governance democratic principle. We need to enhance it. Except Parliament, executive, judiciary, that is the separation of powers. Now, you said, they say, the judiciary, I say, what to judiciary, executive. And Parliament, so, opese, but dear Abuagana Ghana for say, the Speaker of Parliament, party. That is the only thing I say here. The John Mahama so ba, he will make sure say separation of powers in the government and that's in the country. Then the bear and ya buying a bako theatre be a fakudi also because then another NPP at my way I must court because of many court to require and ya be a few haba. At BM number 12, John Mahama said that his government will government procurement is recognized as a major source of corruption and mismanagement of public funds. And the aban adwadie government di bia no abedan corruption kese e Ghana nyina yinim so sourcing adwuma papa. The John Mahama so ba sa ne mani nyina no obehwe na wasesa no because wabeyi da to nim how ayeye no. Nti on tenase ma yɛmfa corruption endi mind sika nyina because yanka say ye kotena ba bia na ya kote company bi ne the company na budget mamofo sika na yakwa kocha di ne de so ba onye ne sabi pacho also be ma anti-corruption you give anti-corruption state institutions space to operate nti Iyoko CID na say for same time special prosecutor na say for also he will give them ample space to operate and ya they say no the basic corruption and not there we need proper government to stop all this kind of things. John Mahama when is what they can say oba basic corruption and no e mind but these are all policies and programs that John Mahama quite approach and Fred say can say approbo and all that to be ya compile way all together and that is what we are sharing with you today. But pacho ebiemo no also the media no the free space to work. Obama on infringe upon the media. And ya John Mahama say media man be ebe hwere ne nkwa anase Jesus will benefit man ase na wetimi akasa say nya dia na mambu mu no obeye sa ne man bi so ebi also he will set up a commission of inquiry to investigate the matter of loot state lands and make recommendations for resolutions. Enti ye nyina ye hu se aban we ene na pamfo ewia aban saase fa dan say yomo de John Mahama so ba sa ne mani nyina no obesia no enti me the Fred eba on the show na ya shase free the fourth estate the media no so we will also give the conducive and collaborative atmosphere to operate as the fourth power that they ought to be without threat, harassment, and assassinations. And to be perceived, Fred started if it is for we are John Mahama Akan. Fred, me mo about 1 hour with the so. Nti also pa minia. And maybe be aboko there. Nyame adom bibia aboko. Na so e. Nyame ase. John Mahama ama Ghana for ahotoso e onema bibiri so. Na nia yede sha ase me pese bibisa o question ne say also ba or media no the free space to work. Enya de bi hunu obia yenku obia enya obia bibia. Do you actually believe that John Mahama bitimi aye sa dwumadi we? Yo, we de said da ye no no ma memfa enchia kese a emu odin pa ema atiofo nyina na menchia enuanom a omo France a sabi omo to agebre etie enyi mechia NDC fo a eye eda memene da ye nyina ebehia na yakwafa ba eyi chapter executives ti
mmerɛ no duru hɔ a sɛdeɛ mmerɛ no teɛ no mmerɛ no hyɛ nti mɛsrɛ sɛ yɛbɛhwɛ adwuma pa a yɛadie ɛfiri mmerɛ tenten bɛsii no a ɛne yɛ contribution a yɛayɛ a nti ɛnnɛ yɛaduru chapter level a yɛba abɛto aba yi yɛn mpanim na merekɔ m'asɛm so no ɛm sɛ baabi a yɛde hyɛ aseɛ no ɛyɛ clear na yɛde aban bi toto aban bi ho na yɛahwɛ deɛ ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛkɔ na John Dramani Mahama ɔno ɔnyɛ human rights lawyer but ɛnam sɛ ɔgye kamewam ka bi amammuo atum nti no yɛnya journalist ɛwɔ Ghana a saa journalist no twerɛ story faa ne ho sɛ wakɔgye Ford ranchers deɛ bɛn bribe asa even the day a na ne maame ayɛ dɛn afiri mu yɛnya saa dame journalist no ɛma ne kɔyɛɛ story sɛ nkɔmfam a ɔmo ntumi ntu mpo mfiri ekyim a ɛde akɔ nkita anaasɛ baabi ebi tuobɔdɔm ɛnso otumi ka kyerɛ sɛ nkɔmfam atumi atu kɔ Burkina nkɔmfam atumi atu akɔ Burkina a ɔyɛɛ saa story wei nyinaa ɛnso ɔtraa Ghana asomdwoe de ne yerenom nom daeɛ a hwee anyɛ dɛn anyɛ no yɛnya aban bi maa ne baeɛ a saa aman no bɛduruiɛ naa no saa nnipa yi ara yɛ story ɛfa ne ho sɛ ɔretireni atuturafoɔ bi wɔ baabi a ɔwɔ adwempɔ sɛ ɔde ɔmo bɛdi bɔne abere a yɛrekɔ 2020 elections abere a saa story no baa abɔnten ani nansa ana saa nnipa no ɛho baa sɛ yɛpɛ no ayɛ dɛn aku no yɛtaataa nti na ɛsɛ ɔyɛ dɛn odwane firi Ghana yɛn nyinaa yɛwɔ Ghana ana Anas Aremia Anas ɛde number 12 baeɛ ɛnam saa number 12 yi so ɛma nsɔntwerɛni Amaswari ɔno nso so yɛnya certain parliamentarian ɛhyɛ onimfoɔ just because sɛ wɔsɛ ɔka Anas team no a wɔyɛ saa investigations ɛnam so ma saa nipa no ɔhwere ne nkwa there have been series of journalists a yɛapo wɔn currently yɛ Kaswa MP saa maame bi na ɔde sɛ Hawa Kumsen the killer the recent one koraa another one ɛsoso si wɔ Winneba a ɔmo bo nsɛmtwerɛfoɔ ama GDA NCA aba abɔnten abɛka sɛ obiara ɔmo nhunu asɛm no fare baeɛ a ɔmo grante any interview anaasɛ ɔmo ma Hawa Kumsen any audience on the media space wei nyinaa kyerɛ the difference a ɛwɔ aban anaa amammuo yɛ dɛ mmienu no saa sɛ wopɛ obi a journalist wɔso faa no a mpo koraa no ɔwɔ opposition ɔte ne baabi sɛ adwene ne ho no yɛgu so yɛ dɛ ɛsopa no a ɛyɛ John Dramani Mahama asa time a na ɔyɛ president ɛnso no nsɔntwerɛni biara ho anyɛ dɛ anka obi ati ne radio so ɛyɛ ne program ɛna ɔkɔkaa sɛ first lady wate sɛ ne ho bɔɔ nsasesɛm bi ho a ɛyɛ aban nsase aviationfoɔ nsase yɛnya asogyafoɔ ne apolisifoɔ ɛkɔmaa ne so te sɛ deɛ wɔyɛ criminal wayɛ dɛ wɔkum nipa anaasɛ wɔadi bɔne kɛseɛ bi no meanwhile sɛ nka waka asɛm koraa agu first lady no fi a anka ɛnyɛ civil suit yɛnsama ɔno to court na nkɔkɔakɔyɛ information of character nyɛ saa na nkɔkɔfa apolisifoɔ ne ayi adi amoka akɔtetɛ baabi kɔfa no te sɛ deɛ ebi a wakɔyɛ sɛ ɔkɔtu aban mpo agu ɔkɔkuku nipa so ɔho enti under this government no nsɛntwerɛfoɔ fa ahodie deɛ yɛka sɛ ɔmo wɔ bi a ne yɛyɛ dɛn na yɛboa ɔmo atietie ɔmo fa ahodie so paa na aten sɛ ebi mo nso deserve guy a ɔwɔ CTV dabi ɔwɔ CCTV koda yes ɔno nso the same thing
we have a series of a lot of them, a lot of them. So That's true. under this government, I and be even recently the one secret one it is serious. We remember say at that there was a radio station through my guy ne ho ahwanfo bi ekɔ ransack hɔ Mm-hmm. ɛkɔ pull journalist bi ne ade a saa journalist no so afɔm awu Yes, yes, ɔdɔ okay. ɔwɔ a that radio ne nti no asɛ ɛyɛ radio station ɛyɛ popular nti no asɛ n'asɛm na ɛyɛ kɔkɔasa Asɛm obi saa ankasa nka. ɔfɔ na obi anka ho asɛm but guy na wawu because wakɔka obi ho asɛm nti yɛsoma a apolisifoɔ yes any ordinary people apolisifoɔ ɛkɔ rasake radio station hɔ ɛbɔ journalist foɔ no including saa guy no ama nnɛ ɔfiri mu ɛde Yes. ebi ne ne mma hɔ so this is what Ɛyarahosɛm, I'm talking about. ɛyarahosɛm. Enti Jack Toronto mu amamu no deɛ na sɛ ɛnyɛ ade a journalist deɛ okora to wa asomdwe kora wom. Never, never. So ɔmo ntumi antɔwɔ a na ama ɔmo camp a the only thing they have to do is to kill you or make sure say ɔmo bɛgange wo sɛ wontumi nyɛ dɛn ɛnkasa. Mhm. Because you have a lot of stress. Even look at Captain Smart or more nipa. Mhm. Ɔsɔre sɛ ɔkasa ti ɔmo kakra bi a the next day na yɛtwe n'abɔ so. Even to the All right. extent sɛ baabi a woyɛ adwuma koraa no ɔmo tumi ɛfa means bi so yɛ dɛn ɛde yi lady bi a ne yɛfrɛ no GH maafo sɛ mouthpiece sɛ ɛyi Mhm. similar thing happen to her. Yes. Ɔwɔ sɛ ɛte so na ɛbɛyi ne firi so just because wakɔka sɛ Nana Addo ɛmfɛksi country. Mhm. So we have so many of them. It is our own Na kasa deɛ a na waka ɛyarahosɛm. ɔno ayɛ dɛn ato Yes. 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 Na John Mahama say so onya akwanya na ɔba. Let's do Obama anti-corruption institutions, the straight and clear opportunity and room to operate. Saa asɛm wei sɛ ɛyɛ adeɛ a John obetumi ayɛ because president yi ɔte so yi sɛ ɛhwɛ a wɔsi manipulating the systems in Ghana ama yɛn dɛ this institution nyinaa it seems sɛ wɔn ni adwuma bi ayɛ. Do you Yeah, think that these things are ɛman no yɛhia wɔn? I think one of the fundamental weakness of the government any corruption. Mm-hmm. Now to me, I don't only limit the corruption to the politicians Mm-hmm. because ɔmo nyinaa ne civil servants for no cry the ɔmo yɛ more dangerous kyɛn politicians Mm-hmm. because ɔmo no de ɔmo nim sɛ ɔmo period ne hyɛ nti no ɔmo yɛ dɛ ɔmo di bi na ɔmo akɔ. Yes. But so called civil servants for no more corrupt no far. And you can testify from this about the almost civil Mm-hmm. servant, including governor of a Bank of Ghana, no name, Sam Kofobi, just a GRA board, and no more be. Yes. And I think that is a welcoming idea. Now, once on one casani type, with me prosecute you on one casani colleague MP, and one in Mm-hmm. one parliament, to mean I nodness. Now, one share the no. Mm-hmm. Na otumi sake the minister for just saying just mere statement saying oh menya $1 million me de ananka me $1 million anka me gyae politics Mm-hmm. no even bass branding otumi ma ɔmo refund sika a ɛyɛ dɛn ɛkɔkɔdi mu ne all those things so Mm-hmm. it really tells you say eh obetumi ayɛ dɛn ayɛ Ayɛ. meme mmom mɛfoa no so sɛ aha na seriously no ɛsɛ sɛ ɔyɛ dɛ ɔhwɛ ne yie because Mm-hmm. nkurɔfoɔ man sika a wɔawia no otumi retrieve bi a ebetumi aboa ama yɛde ayɛ dɛ yɛde abɛhyɛ economy nim ama no ayɛ dɛ ama no agyina because Okay. looking at sika a kɔdi nkurɔfoɔ bɔtɔ mu no the likes of Cecilia Dapaamo ne adeɛ a egu wɔn dan mu ne ade no sɛ otumi nya abotire na yɛhwehwɛ saa nkurɔfoɔ wɔ mu nyinaa nkrataa mu ne wɔn nneɛma mu yie a I Mm-hmm. think sɛ you will discover a lot na ɛno nso bɛboa ama Ghana sikasɛm no ayɛ dɛn atumi agyina Gyina yie. however na
going forward no so no watumi ayɛ dɛ asi corruption tokuro no ano. Mhm. I keep saying say Ghana is just like we are fetching water with a basket kɛntɛn ɛna yɛde kɔ nsuo nti no wobɛhyɛ nsuo no a bɛduru fie na ne nyinaa yɛ dɛn anwim nti yɛyɛ Mhm. toɔ yɛtoɔ no a yɛde sika no yɛ dɛn egu mu na ɛyɛ kɛntɛn no nkurɔfoɔ afiti toɔ nti sika no yɛ dɛn ɛfa ntokuro no mu yɛ dɛn efi so the brand money na egu kɛntɛn no mu no wobɛkɔ no na aka ketewa bi na ɛyɛ dɛn ɛwɔ mu and that is what we are supposed to use to develop the country. Mhm. Ha but yɛtumi tuatua saa ntokuro no at least not 100% koraa but at least to the maximum a Okay. ebetumi aboa ama yɛtumi ayi so sika no de ayɛ deɛ ɛsɛ sɛ yɛde yɛ dɛ yɛde Ɛde yɛ. yɛ. Yomi I think sɛ ɛhɔ ne baabi a ehia paa sɛ yɛsɛ ɔmo n'ani yɛ dɛ Ɛkɔ. ɛhwɛ na ɛkɔ. Aha. All right. Mate, moving on, also about improving the free SHS. Now, we'll review the double track system. I want my no. We no kwaka na Jack Toronto ni ni ya say the Millicent kan Shaggy Toronto. Shaggy so Toronto too. Omo ntimi entia say omo so ba also obe cancer. Because why implement double track system? In No, the first instance, no, we dan kura papa we sisi ho ase mfa nko school ma. Let's start it from there. Don't you think that these are somebody who has the vision to improve the educational systems in the country? no, you see, former President John Dramani Mahama, now vision for Mm-hmm. education. Now you see, the reason why I almost started progressive free, no, day school, no, Mm-hmm. is to be able to sustain the free system of education. Mm-hmm. And you see, Ghana wahɛ adeɛ a ɛbɔ nipa ka including your human life a ɛyɛ ataadeɛ ne nnuane ɛna ebi a shelter so ɔhunu Yes. nti no deɛ ɛyɛ most expensive ayi paa no ɛna ɛyɛ ebi a ɛɛ aduane Mm-hmm. nti no yɛka inflation a ɔn sɛ aduane na ɛyɛ dɛ edi kan food inflation nti deɛ meka si so ne sɛ yɛnya more of this community day schools no around our communities a. It's just a matter of go to school, come home, next morning bath and go to school. And you see, that block race you on, and you see what called there is a bus, school bus. If you go new Longula, meaning Mm-hmm. nipa or like I once went to the headmaster of that school. Okay. But middle of it, he said, "Oh, your bus is new too." Mm-hmm. And what was the purpose of the bus? A community school. So at in the morning, can the bus in the way and say, a bit move around within the small community and Kalani be few day about school. Now Mm-hmm. picking Kalani do about school and offer. I'm up on an aside on me day. Echo. So there's no like nothing like there's no transport or something. And this is to also tell those who were saying say school no would and at the end, what they are saying. Mm-hmm. Ha. So the buses were there to serve that purpose for educational trips and others. So it's an opano. The bus will go out within the community and pick the Mm-hmm. students and bring them to school. So he had that vision. Okay. And you see, well, before the implementation of a complete free SHS, there's something that should come into your mind. Hey, you obviously have the numbers increased. Me, there was one thing I was championing. Say, even if say put the free SHS there should be a cut-off point. Mm-hmm. And no problem man any bride day. Sure. So but not just to carry any chaff because Obi Kuta gets 56 and those stuff not the other but because of free SHS. And our parents meaning paper say saa na ɛba wei no ebi ankɔ de ne bɛkɔ akɔsua carpentry anaasɛ ɔde ne bɛkɔ technical school bi Mm-hmm. anaasɛ so ate aseɛ but because you think say you free SHS nti no and I have a case scenario in my house ah nipa ni he just went and wasted the 3 years Mm-hmm. forgetting say ɔka sɛ free SHS no nipa no bɛfiri bɛkyɛm ana akɔ school no wɔ baabi na ɔde transport na ɛbɛkɔ Mm-hmm. ɔbɛtɔ mattress any chop box ne other things so what makes it that free so Okay. ɔhunu. Matthias here. So maybe I know say
going to sit down with parents to review Mm-hmm. and all the stakeholders and others, For me, my portion is to try as much as possible to abolish the feeding system at Abina EPA. Oyi Mm-hmm. no one free USHS anymore. You'll be able to sustain it. Now they are completing all the new blocks now, no headache. Oh, Uncle, see. what I say. All Because right. in between Lambusie, in between Wellembele and Bukbele, within that enclave, there's no secondary school there. So they all go to what I say. But Okay. if there's a day school in between, obviously, Miss Ahoffo ni nyinaa no, ɛbɛkɔ school yɛ dɛn ɛwɔ hɔ na wahyɛ yi block ni bi ase wɔ hɔ. So it will limit the pressure na ɛwɔ to move Canton Senior High ne sɛksɛk ne so. So what I Mm-hmm. say. So that is the idea because the communities are growing and the numbers are increasing day in and day out. Mm-hmm. So you have to find a way how bɛyɛ dɛn wobɛtumi atete nneɛma so because sɛ wosi saa nkwadaa wei nyinaa nkɔ boarding house ɛwɔ hɔ a ɛhefa na bi mu bɛda. All right. And you see, let me chip in this. It's just like the introduction of 4-year SHS. Mm-hmm. Kufuor, former President Kufuor, ɛde baeɛ. Mm-hmm. Never thought say ɔmo wɔ form 3 no then no a ɔmo akɔ form 4 no they need to be accommodated. Ɛna we introduce this program no. So saa adeɛ no na ɔde bɛhyɛ yɛwura Mills kɔn. So most of the secondary schools are yɛwura must have to fast track and build new blocks Mm-hmm. because classrooms ni hɔ dɔmɛ si ni hɔ because obi a na ɔwɔ form 3 no sisi ɔkɔ form 4 the Okay. classroom wɔ yi form 1 ni ne ba. So the same space na ɔmo wɔ accommodation dormitories ɔmo bɛda Mm-hmm. dining hall. So see the stress ɔde ayɛ dɛ ɔde maa schools no. Mm-hmm. You never thought of it. Once you see some money, you just implement it. It's just like the previous agent. It's the same thing. So when the policy comes into their mind, they just start doing it. And you let me put it and let me quote from JB Dankwa, the Polish masses Mm-hmm. will also what? Will also follow. Yes. So they All will right. just So utilize this thing. okay. Yeah, and then you discuss about the 60 policies and programs at John Mahama at the Atoja, the tour of the country. And that is what we are discussing today. Fred, now moving on, Yamra cocoa sector. Yeah, John say Oba, the next and this government will build cocoa processing factories in cocoa growing areas so that we will not only export cocoa, but we will have to process the cocoa no, locally. As now you say, bit me used to be a best spotted, high spotted. And this is like idea cocoa for no everywhere. Then secondly, no, say creating more jobs yeah, in these cocoa growing areas. yeah. Anka, I want to make the Okay. So this is to one of the things that will enhance or support the 24-hour economy. Mm-hmm. So I heard a journalist writing a whole lot of stories. Eh, eh, ọmọ a ọmọ ẹyẹ anadwo adwuma tontɔn wọn ahwan ọmọbɛkɔ so ayɛ government offices and agencies na ọmọ pɔn 5 no ọmọbɛkɔ so apɔn 5 ɛna deɛ na a whole lot of things. Meanwhile, we are not only limiting it to that. The Mm-hmm. common sense will tell you, say, when we have, because you mentioned Akoso Motors and says, see, you know, Babe Shemo Kina, what Mm-hmm. I say. And when it's well established, na say, franchise, na the normal, no, yeah, tona, or man, facelift, the way to be a export. You understand? Mm-hmm. It tells you, say, they have to get more hands for the production. Yes. Nti, cocoa, near far from a Kuyauni seminar near the Kwaman on it. Mm-hmm. Nothing happens. You don't add any value to it. And I say Yeah. this time around, we want to build processing factories. See Mm-hmm. about processing cocoa. No? And then the pan be more juma. Depending on more juma, yes. That's it. And cocoa, you won't tell me say it's not demanding. It's demanding. The Yes. same thing will come for a cashew. Say cashew no motor no raw. No Mm-hmm. more the the core. What they call. So those areas, so maybe a cashew no so no. Or establish processing plants here then. Which Yes. is to tell you, say, he's going to use that base.
to create more employment. So Mm-hmm. create more employment, and that is what we are looking at. That is what we are talking about. And no, and I hear Yes, yeah, Mahamudu. ɛno ɛna ɛbɛboa ma ɔman no ayɛ dɛn anya nkurɔfoɔ temamufoɔ anya adwuma ayɛ dɛn ayɛ Aye. kookoo kuani no koraa bɛhu no sɛ ne kookoo no a ɔdɔɔyɛ no yɛtumi de yɛ ni Mm-hmm. so ɔhu no because when we talk sɛ ebi a ɛno koraa no ɛma the price level no wɔ world market no increase That's true. so ɔhu no because That's the true. whole thing is funny yɛde raw material no kɔma ɔmo na ɔmo na process na ɔmo de ayɛ na ɔmo de bɛyɛ na ɔmo asan de aba back ana ɔmo nso ama ɔmo no price Mm-hmm. so ate aseɛ ɛde ato so ba yɛn yɛ kɔ akɔtɔn ama ɔmo de a ɔmo na ɛde price yɛ de ɛto so ma yɛ sɛ de ɔmo si atɔ no ɔmo process wie a na ɔmo no mo de price ato so de ayɛ de ɛde abrɛ Amen. sɛ yɛ tɔ so we have to look at this thing so ɔmo Yes. the process wie di a nso metumi akyerɛ price a mepɛ sɛ mede yɛ de metɔn no because ɛnyɛ wo nko ara na mede bɛma wo. Mm-hmm. I can give it to other countries to also buy. And now, Yes. what you say? Because Yes. you in the middle, no other things. I wait in your normal with Briade, every month. Mm-hmm. It's good to go. So, just like the oil refinery, yɛdi yɛn ho aborɔ sɛ yɛnyɛ dɛ yɛma ɛnyɛ adwuma no because Mm-hmm. ɔrefine ɛyi oil na there are a lot of oil ɛnɔɔma a wobɛnya afiri mu because Yes. wobɛyi wei afiri kerosene ɛne even to the last thing kora coal a yɛde yɛ akwan nyinaa no yɛnya Mm-hmm. firi mu so why must we carry it out na yɛsɛ Okay. akɔtɔ saa nneɛma no nyinaa de aba wɔn ani. I would say we need visionary leaders to think like this. Mamemfa we inka ho. John Mahama can't say oba abolish this nuisance tax FN e-levy pe na shagi Toronto. So Abba say oba obey free ho. So we need leaders who are visionary inclined. Na omatimi the better policies adwen senior timamufo no adwen ahu timamufo no sufre na omo the policies and programs about be fit in sene be ya be bo. Do you think say because NDC Social Democratic Party ntina ye adwen say na nkrofo we nda mo ho te say capitalist nti omo de omo me timamufo ho eno an say kwan mfa so benya sika nkwa na omo dwen ho. You see sometimes you know say share the policies of NPP Mhm. any the idea of this current government Mhm. taxation kwana ayé omu ti kò ma you see when they came all say former president Mahama tax biara o introduce yẹ biara was for a purpose and for a Yes. period they say energy sector levy Mhm. yẹ de car check saa car no ẹ ha yẹ ẹ ma in future no wọn hwẹ ebenya electricity problem Mhm. because government agencies nom ne nneɛma bebree wɔ hɔ a ɔmo adede car a ɔmo nyɛ dɛ ɔmo ntua. Mhm. So, so what we are going to do is we are going to introduce a tax for 5 good years, and Mhm. after the 5 years, we'll be able to pay off all the debts. Okay. So that's because Yakofa Ameri Numni Wenum for the generation there, you need problem. Yes. So that's here. But how to sustain it, And NSSA, the problem yes, no. let's do this. By 5 years' time, you have enough money to pay all the debts. Then we will now look at how we can now move on. Mhm. So when he brought that idea, nkurɔfoɔ wei mu gyina akyire kasa yɛ nneɛma bebree ɛtutu aboɔ ba paaki so when they came yɛ na esi yɛ they rather increase it to wate aseɛ Mhm. ɛnɛ me kan ayi bi firi baabi na man no ɛɛka sɛ sisi yi NPP foɔ full soldiers ɛso bɛka sɛ NDC foɔ Bawumia akɔgye sika ɛna Mhm. ɔfight against e-levy ana and the question is where was Bawumia Mhm. when this e-levy was introduced because there has been a statement from people omo indicate say Bawumia ɛna di mu tintimban Mhm. say yɛmfa e-levy yɛ dɛn ɛmmra because he promised sɛ ɔmfa yɛn nkɔ IMF and that was the only resort the adeɛ na ɛyɛ last resort ɔmo lifeline baako pɛ a na ayɛ dɛn
aka no. Thinking say when they introduce it, because if you are spoken against it earlier, say oh, and that was not the time I know more introduce you. Say Mhm. Momo tax, yeah taxi Momo. Also Momo no here for. Yes. So with the statement Esla and the bar say obi a wotumi send sika 100 cedis a day no na kyerɛ sɛ wonya hiani. Nye hiani. So it means that these were not the people they were targeted. Nti ɔka sɛ hiani a na ɔde woto obi a wo send 50 cedis anaasɛ below 100 cedis. Yes. Obi send 100 cedis di a na kyerɛ sɛ ɔyɛ. Nti the hiafoɔ no a na Bawumia ɛka no Esla wɔdefine ne yie ma yɛn. You understand? Nti no na ɔno ɛnkyerɛ hiani sɛ aberewa a ɔte fie a ebi a ɔno ɛtwɛn sɛ yɛmfa 20 cedis anaa 30 cedis mmɛto ne phone so. So Uh-huh. with that mentality no, biribiara nkyerɛ wo sɛ Bawumia was against levy. But ɛnɛ no ohuru sɛ amoa na de animguase ayɛ dɛn aba. Abano. Afei na wɔyɛ new ten abɛka sɛ ae wontumi nyɛ dɛn ɔkɔ a ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛyi afi. Na obi ka asɛm bi ɔsɛ driver wo sɛ ɔyɛ driver mate yɛagye atom na wɔloadu wo car na Mhm. asɛ boss yɛkɔ Kumase Mhm. na wo boss tu car no ɔde n'ani ahwɛ sunyan na wɔwɔ Mhm. hɔ a na wote car no na waka w'ano atom. Uh-huh. Passengers ka kyerɛ sɛ yɛsi yɛkɔ Kumase o na driver no de n'ani ahwɛ sunyan kɔ ase o monka ma no ntu na yɛduru sunyan a mɛmɛgye car ne saa de maba Kumase. Na saa waste of time no a wo. Wotu ti car yi wɔ ɛno ansɛ ɔka kyerɛ boss sɛ boss car mi na oduru Kumase o ma na oduru sunyan. Ne. Passengers ne nka ɔma no ntu na wode yɛde mu bɛduru sunyan na mema gye car no afiri me boss nsɛm because onim na mede Ah. maba Kumase. Does it make sense? Enye easy masa. Na ebiem no, John say he shall revive the construction of cocoa rows in cocoa growing communities. 1. He shall build tomato processing plants in the Bono region. 2. He shall build a cashew processing plant in the Bono region. 3. Farmer cooperatives will be established in every region which will receive support to improve their businesses, and then we shall continue the national apprenticeship program. Well, These are good and then better leadership skills. you see, maybe I am more interesting and idea say Mhm. where the factories will be situated. Mhm. So because maybe raw materials, and then when you are in business, you can also look at it from that angle. Mhm. So that say a bebe ho na what me I then what me ako. However, Okay. ɔka sɛ ɔbɛyɛ cocoa roast a wahyɛ aseɛ deda ɛna even the aban wei bu a so koraa na nka ɔto a even 10% or even let's say 50% of cocoa roast a anka I think sɛ nka yɛakwan bebree wɔ hɔ a ɛyɛ because ɛkwan sɛ wohyɛ aseɛ wodwi so woyɛ biribiara kɔdu level bi na wogyae to hɔ ma nsuo yɛ ayi a ɛkwan no koraa sɛe kyɛn first no. Mhm. 12 no. A Yes. finance center first, and most of them were in the various what completion stages. I feel maybe more shots here, if you want to say the anya first coach in near the Libya, I go to now Eguso. go. The Yagan Bonnet and then your bonnet the whole team. Argentina, was a more contract and the cost of year because the contract has been signed already. Mhm. One more month cost of year investigation to be a why then. Why? Why? But rather ne sɛ ma hɔlto ne nyinaa yɛtena at the end of the day wowie so no wanti obi anto nti ɛno nko ara koraa na ɛsɛ nka yɛmfiti president wɔ Mhm. saa deɛ no nko ara nti because So, I'm saying that. wasted the taxpayers money. So that is the living testimony of God's ɔhene sɛ ma ho sɛ yɛyɛ kwan yi ɛkwan yɛyɛ aduru baabi a yɛyɛ awie o ɔbaeɛ na ase yɛnya agu hɔ nti sɛ nka papa no ansu a anka ne kwan no yɛnyɛ. Mhm. So ahunu to the extent sɛ ɔhene a wɔwɔ tema ma ne nkurɔfoɔ na ohunu ɔhaw a ɔmo kɔ mu with that passion ne nti no
let's see what's cool, but All right. and one thing I may touch on those cooperatives, no. I Mm-hmm. think that we should take it very, very serious. I don't know, Kaka say, people don't have that sense. You know, say a kind of who near tomatoes farmers association. We can price our tomatoes. Mm-hmm. So at the the Yes. price at your tomatoes because an individual the share market system no ma price it. You know, obiara the tomatoes will be our headache or pay. All But right. say the association near a group, we can decide with the government say, okay, if we are looking at the situation, employees about food because if we have a processing factory, tomato factory, Mm-hmm. time we are bringing out tomatoes, right? Yes. So we have to peg it just like the way a cocoa board here. Oh, no. Omono etimi price cocoa board from Mm-hmm. time to time. No. The same thing, and a tomatoes is umbetimi aye, mubetimi aye. The same thing, and a cashew, because the cashew association for a day, just like cocoa cashew board, just Mm-hmm. like cocoa board. So that every year, no, I would review price per day. Everybody All right. looking at the job, the market price. Nti obi mfa konko ɛne nane nam pitire no ntotɔ cashew fɔfɔɔfɔ Mm-hmm. sɛ betɔ me nsa ma a ɛyɛ sei na ɔno adetermine price na ɔpɛ sɛ ɔde yɛ dɛn ɔde ma wo. No. But if you have the generalized price a baabi abɛkɔ biara no saa na yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛtɔn no and it will run through the year. Anytime aha deɛ ayɛ fo aha deɛ ne bo ayɛ den saa na tomatoes so yɛ dɛn ɛteɛ. Okay. Yeah, All right. Now, near DB, or say they will establish factories in every region based on their comparative advantage. Sending our kind, yeah, And then we shall also open district mining offices and decentralize regulatory and licensing processing for artisans miners. Internet miners no project licenses are nya fe na ye be ne political lines be in those yeah, kind of stuff na John pese or chere. yeah, And then the last one I'm pese ne ye kabum na fi de ye de wi ne say or say the next NDC government shall decentralize recruitment into the security agencies. And the new to say for police, soldiers, immigration, others. Obi akwa nim kwan kora so e form. And as part of the 24 hours economic policy, the John says animal when you know ba obey. This is something we need to tell Ghanaians. It's a breach. I am my abusiafo ewu fie no ehun say aban papa bi eba e the better policies eba be replace this one I was see obi akwa nim ade a yekoso man no Fred. yeah. So the best chance here 45 for Mhm. the decentralization of recruitment into the security services. I think the last time now I was sharing my opinion on this. Say Mhm. previously, that was how it was done. So at yes, now Mhm. the recruitment now, I'm in the regional base. So now make us say within the region, and Mhm. no make me actually say, oh, this particular person we, then the team and temoha. So Mhm. we even have to decentralize it more. So if it is community based, you need those things. Obi anim say as much you are for. Why the Mhm. man the kwan say yenye day yen kon kon Yemfa for no. man as suja. No. And then yenye any background check. All that they do is MP for be the list ko. Seven crop pony yen for more Mhm. empire Yemfa out no. there for say the be the krom ni defense minister and I say the visa. And you be train crop work go security services yi mu a man I am matching. At the end of the day, obi adi 45 years, ɛkɔ 60 years, afei na ɔkɔ recruit to ɔhoro. So those days, obi And atwa bi also, akɔ no 1 60 years, afei na ɔkɔ recruit. yes. Oh, so that kind of political loyalty, nti no maame nti party n'akyi yie na sɛ aban ne ba power ama yɛ dɛ ma yɛ. Even though even if sɛ yɛ party foɔ koraa na, at least there should be some kind of background checks. Mhm. Wɔhunu sɛ yɛbɛhunu sɛ saa nkurɔfoɔ wei na yɛde ɔmo kɔ services no mu no ɔmo yɛ clean a nkekaawa biara nyɛ dɛn ɛnni wɔn Yɛnni ho ɔmo ho. so ɔhunu na obi na ɔbɛbɔ ɔho ban no otwa ne ho awia wa na ɛno no deɛ yɛkɔɛ anaasɛ yɛyɛ dɛn yɛbaeɛ Mhm. because wohwɛ yɛ system na asɛ sɛ Ghana no apolisifoɔ no koraa sɛbisɛbi o ɛyɛ ayɛ akorɔmfo akyɛntimamufoɔ no Mhm. menim deɛ ɔmo hwehwɛ sɛ ɔmo akatua na nso wɔ mu o
you apart from so magina ho ayɛ day robbery no atoto nkurɔfoɔ wobɛtumi agyegye ɔmo kakrawa no anadwo so a na ɔmo asan afɔ atuo de nam Mhm. just like the Nkranza case yɛ de esi yɛ Yeah. so ahu nti no ɛhɔ no deɛ ehia paa because esi yɛn sɛ ɔba bɛyɛ 24-hour economy and you need to recruit more security persons so ahu na ɔrecruit more security persons yi na anadwo saa nkurɔfoɔ yi asan atwa ɔmo ho bɛyɛ akorɔmfo abɛtena yɛ so deɛ a then yɛn dɛ yɛkɔ yɛn anaasɛ yɛbae so ahu nti no I heard him mentioning say and that is the best because even we have regional most of the regions have barracks so ahu nti no sɛ yɛpɛ recruitment a adɛ na agono afoforɔ ɔmo nyɛ mo recruit ebi a within sunyane ɔbara ase wɔ hɔ Mhm. nti sunyanfoɔ nhwɛ tɛkyima ne ahafo bɔɔso na monyɛ Mhm. waafɛ ɔmo asi baras ɛwɔ wa I remember sɛ ɔmo abie ebi wɔ hɔ ebi wɔ Yes. tamale so tamale bi ebetumi ahwɛ bɔɔga ne ada plate so ɔhu no nti Mhm. no at least yɛyɛ ne saa a Ɛbɛboa. regional balance bɛba however ebetumi so aboa alimite the criminals na yɛde ɔmo yɛ dɛ yɛde ɔmo wura security services yi mu because at the end of the day no ɔmo ara na etwa ɔmo ho sɛ yɛ sikani bere o sɛ ɛyɛ deɛ yɛ o menim ɛyɛ dangerous o the security services no ɛyɛ too serious so we have to be very very serious with ɛno no na ɔnyere ne ho paa yie and then you should also try to modify our system of policing no Mhm. CCTV cameras ne adeadeɛ body cameras Uh-huh. na with the ICT system no ne nyinaa no to enhance it so that sɛ police ni pia abɔnten a just like kurom a anyɛ baakofoɔ na nam and the CCTV camera body camera even ɔmo ayɛ nyinaa ɛkɔ the centralized system no mu ɛma deɛ Mhm. woyɛ biara ne yɛde yɛhu Ebihu. so ɔmo nti no whilst you are checking somebody is also checking you Okay. somebody is checking the one somebody is checking so nti obiara yɛ obiara ho yɛ dɛ security. Yes. So I think sɛ ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ɛhɔ yie paa na yɛ security system because Ghana te sɛ awudie no yɛ dɛ Ɛyɛ adɔɔso. I All right, think Mafe. one of the renowned people a sɛ wokɔ Upper West a kuro bi wɔ yɛfrɛ hɔ Gyirapa Mhm. na the man has done a very fantastic ayi wɔ hɔ a ɛhɔ yɛ more or less like a resort a very Yes. large area o a Mhm. wɔasisi adan kɛse a big resort fɛfɛfɛfɛfɛfɛ like at that place the floor Jirapa Dubai. I just heard it on the news to say that man has been attacked by armed robbers or something like that or some group Mhm. of assassins na ayekuno. See obi a wabɔ ne bra brɛ ne ho a bi a saa bere na bi anka wobɛdi ne brɛ so mfasoɔ kakra and you see one of these days wokɔ Ghana try and visit that place and see Mhm. very nice very nice you even think sɛ saa ɛde bi wɔ nkran Yeah. yes very nice It's certainly our kind of that is the kind of problems that Ghana no. Yeah, because we need security be our mind no papa biara. ɛnyɛ Nti saa nneɛma no si ahwɛ ne yie a time bia no the problem no bebree because say oh kɔ Ghana kwa na ɔsan dwen ho. Say na yes me na me kɔ yi sure say eh, messing anaasɛ memba and I want to say those kind of things. Nti si ahwɛ ne yie a ɛnya ade a in fact ɛbɛboa because I gyina pa asɛm yi a wɔka yi ɛyɛ very very sad situation because ɔbɛ sɛ obi atumi put it up this kind of nneɛma ɛde asi hɔ na ɔbɛda ɔbɛkɔda anadwo ɛne sɛ deɛn na wayɛ o sɛ deɛn na wɔhwɛ fi ne hɔ deɛn wɔ fa wɔsɛ ma kuku no which is very 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 bad yeah nti oh ɛyɛ awerɛhosɛm serious o yeah serious ɛyɛ very awerɛhosɛm very serious gyina pa Dubai no no saa na Ghana yɛda to ne din yeah gyina pa Dubai ɛhɔ yɛ nice o yeah very nice place I think you got it ɛhɔ nie yeah and this is in Upper West yes so ɔhu no nti no baabi te sɛ no akɔ Upper West na at least wokɔ relax ne adeade you see that building behind no white one na ɛwɔ akyire hɔ ɛyɛ Mhm. presidential lodge o yeah yes as a president kɔ region no mu a obetumi ayɛ dɛ nye baabiara na president kɔ a obetumi ayɛ dɛ obetumi ada akɔtena but ɛhɔ president betumi akɔ region mu a obetumi ayɛ dɛ ada hɔ ebi kura ni wa
All right, Minia. Nti ene abusiafo ye besi ha na ene ye say you discuss about the 60 policies that John Mahama they ato from so be the next president or the baba. That is why we were discussing today. Now I think say yentimi call the 60 no, but you try see bit me call the larger number of it. Nti me power cho send me kind of channel the ABA me man say me background it might be from a different location. Nti ABA momfa nche but I'll do my best to be part of the show watching about just ABA na how we doing it in a massa but system na sanity because watching me too kind of no. Nti medamase mo amunya amre ene yetena ye nyina no medamase medin ene William Munofie aman konana na me ne kwache Frederick I will join him from Paris and a programming nti me ne kwache Fred ebe twetwem komo after this program nti Millicent always royal Minia Kwame Atau so hear me from a rastel here. Minia medase so when yamrena and I think say the first time I be hear me program me da Minia say Mela oh you right about I think say wakwaba I say E-levy is tantamount to pickpocket and pack it's two bottom but two bottom say am otiate Ghana about money no nti I say no Minister Ike TV also be joining here Millicent dem so me no na Finland here nti also here William Cab yeah me name that's it. Now, this body obey and other things. The munya is animal namoyena. Oh, the little man no mas ba. I don't even know what they want, but obey and then NDCE security will be a double checking system. Exactly. Enti that is what we're gonna do. Enti me da obi bia onyamre na oni etena yase. Nyame ya adoma o chena se dem kan no. E bitima ba se me ba but I think say subscribe se ne be ya obinya notification if I come online. Ti me da obi bia ase. Bye bye.